All right. So our first speaker will be Andreza, and I hope I'm saying that name. It's a beautiful name. Right. And Andreza N. Who is the real me? Thank you. Hello. Bom dia. Who is the real me? Quem eu sou de verdade? Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou capaz de fazer o que Deus diz que é para eu fazer, o que eu preciso fazer, e eu sou capaz de ir aonde Ele manda eu ir. Eu cresci achando que eu era um macaco, que eu era gorda, que eu era feia, porque eu sou negra e o mundo é racista e faz questão de te dizer isso. E o meu corpo não é reto, então alguns me diziam que eu era gorda e feia, né? Eu fui estuprada dos 4 aos 15 anos por vários homens da minha família e fora dela. Então, eu me perdi, né? E me permiti me relacionar com pessoas que eram extremamente abusivas e que na minha cabeça estavam fazendo um grande favor de estarem ali comigo naquele relacionamento tóxico. E pode subir, Carol. You can maintain the first slide, please. Thank you. Teresa, I'm sorry, I'll interrupt. This is a Portuguese presentation with English that follows kind of like paragraph by paragraph. Yes, you started English come soon, ok? E para ajudar, eu cresci num mundo que dizia que as brasileiras eram putas por causa do carnaval e dos corpos naturalmente curvilíneos. Então eu me escondia. I'm sorry, I don't mean to interrupt, but the English is not coming through in person. So just to be clear, I'll take that, Andreza. It's after. This is not, as mentioned, there's only Spanish interpretation and not Portuguese. And Andreza is going to do her own interpretation. So it's paragraph by paragraph. And there are Portuguese people attending. And then, so little patience. And once she's finished one paragraph, she will then speak in English. Okay, awesome. Thank you. Para ajudar, eu cresci num mundo que dizia que as brasileiras eram putas e por causa do carnaval e dos corpos naturalmente curvilíneos, então eu me escondia e queria ser gorda e gordinha, porque se eu fosse puta e atraente, eu poderia ser estuprada de novo e ainda sair de culpada. Então meu corpo se tornou sujo, errado, inadequado. So, who is the real me? I am God. I am who God says I am. I'm capable of doing what He says I'm capable to. And I need to go exactly where He sent to me. And I grew up thinking I was a monkey, fat and ugly, because I'm a black woman, and the word is racist and makes sure you know that you are bad because of your color. So I was raped from the age of 4 to 15 by several men in my family and beyond. And I lost myself and I allowed myself to relate to abused people, thinking that I was just a trash. And those people were doing me a real favor of being there with me. I was afraid of laughing, afraid of making mistakes, and being me, being seen by other people. And to help, I grew up in a world that said that Brazilian women were horse. I don't know, because of the carnival, because of the naturally curved bodies. So I learned to hid myself in the food, in the food.
because being a whore and attractive could make me be raped again and still go out as a guilt. My body has become something dirty, wrong, and inappropriate. You can pass, Carol, please. Thank you. A codependência é uma arma poderosa criada para que as pessoas distorçam a realidade ao seu redor, sobre si mesmas, sobre Deus e sobre o outro. Dessa forma, eu posso destruir a individualidade das pessoas e elas vão se sentir culpadas, né? Porque elas querem ser aceitas. E com a desculpa da ordem, do belo, da falsa superioridade, do nazismo, da guerra, do progresso, da perfeição, do dinheiro. E Deus criou a diversidade, mas alguns grupos sempre vão querer impor a sua ideia de quem eu sou e quem eu deveria ser. O autoritarismo. E eles usam isso através da violência psicológica. E se eu me levantar contra, eles vão usar a violência física, a violência psicológica e a violência sexual, a escravidão e a coerção. Então é aquela coisa, haja como eu acho que você deve agir. Ou senão eu te manipulo, eu te machuco, ou eu excluo você. In my opinion, codependence is a powerful weapon created for people to distort reality around them, about themselves and about God, and about each other. In this way, I can destroy people's individuality with the excuses of order, of beauty, of false superiority, religion, war, progress, of what is art, what is perfection, what is wrong, and what is right. In other words, God created diversity, but some groups will always have wanted to impose their idea of who I am and who I should be. Authoritarism. If I stand up and fight for myself and what I believe, those people will hurt me with sexual, physical, and psychological violence, with slavery or coercion. Act as I think you should do, or I will manipulate you or exclude you. You can pass, Carol, please. Sua real identidade te dá liberdade de falar com autoridade o que você pensa, sem ser julgado e sem temer represálias ou se afastar das pessoas. Porque você entende que sua autenticidade, espontaneidade e até suas dificuldades no momento presente são tudo aquilo que você consegue no momento. E você respeita isso. E que se alguém está te criticando por ser quem você é, se afastando, te ignorando, até te difamando pelas costas, você tem o direito e tem o dever de rejeitar essas visões, porque elas estão extremamente distorcidas. Por que você tem o direito de rejeitar esse mal? Porque Deus jamais faria isso com você, porque Ele te ama e te criou para ser quem você é. E você tem esse direito porque Deus jamais faria isso com você, mesmo que a sua própria mãe faça. Your real identity gives you the freedom to speak with authority what you think without being judged, without fearing reprisals or turning people away. Because you understand that your authenticity, spontaneity, and even current difficulties are all you can be at this moment. And if someone is criticizing you for being who you are, or walking away, or ignoring you, or even defaming you behind your back, you have the right and the duty
to reject those views because they are distorted. After all, God would never do that to you, even if your own mom does, because we know that exist moms and fathers who hates their sons, but God loves you. God loves me. You can pass, Carol, please. Esse mecanismo de coerção começa grande, mas aqui eu vou focar no micro. Escolas, comunidades locais, famílias. Por exemplo, se você é uma pessoa que sofreu bullying na escola, seja por ter alguma característica, porque você era muito magro, muito gordo, se na sua casa, para ajudar, juntou tudo isso, você era o bode expiatório, você não podia falar nada, o famoso ovelha negra da família, ou seja, você nunca era ouvido, ou tinha medo de ser agredido, ou punido, não era bem-vindo, né? Era espancado. E você aprendeu que você tinha que ser agradador ou passivo para não ser tão oprimido. Então, juntando tudo isso, qual a chance de você ter um relacionamento, quando você crescer, um relacionamento amoroso que seja com um parceiro abusivo, agressivo, doentio, que tem algum histórico de vícios, que rouba o seu dinheiro para usar droga? É muito grande, é muito alto, porque o seu cérebro ele está viciado no caos e na dor. This mechanism of coercion of the codependence starts big, as I said before, but here I will focus on the micro, as schools, local communities, and families. For example, if you are the person who is bullied at school, and in your home you are the scapegoat, or the famous black sheep, you are never heard, you are afraid of being attacked or punished all the time, you are not welcome. And you learn it to be pleased and passive. In this way, you could not be so oppressed. What's the chance of having an aggressive and unhealthy love partner in the adult life? It's enormous. You know, you can't guilt yourself for that. You can't blame yourself for that. Because our brain, he can the ability of being addictive of pain and chaos as much as in drugs. You can pass, Carol. E para saber quem eu sou de verdade, eu preciso primeiramente questionar para onde eu estou indo, quais são as minhas metas e as minhas ideias, e se elas realmente são minhas, ou se elas são apenas cópias. Porque, como eu disse acima, a maioria das pessoas não vive, apenas sobrevive. A maioria das pessoas apenas reproduz conceitos prontos, ou seja, elas são meras marionetes. E se você é marionete, você é um voto, você é lucro, você é um escravo e você é um codependente. A sua identidade, geralmente, ela é tão fragmentada quando você é um coda, que seus pedaços eles foram espalhados por onde você passou. É só você ver as antigas colônias. Muitos países subdesenvolvidos, eles têm pessoas geniais, invenções revolucionárias que os países desenvolvidos compram e vendem como se fossem suas. Por quê? Porque esse senso de inferioridade, esse mal que eles fazem a si mesmos, com alta taxa de corrupção, e
essa falta de identidade é por ter sido dominado por tanto tempo que não criou um nacionalismo, né? Que não aprendeu a se tratar direito. Eu comparo um codependente, né, em recuperação, porque se juntar os pedacinhos é um processo. Uma pessoa que ele tem tudo para dar certo, mas ele mesmo fica se autoabusando. Então, a pergunta é, como você se trata e se vê hoje? Você está se autoabusando? Porque o amor e o abuso, eles são comportamentos aprendidos. And to know who I really am, I have to first question where I'm going, what are my goals and my ideas, and if they are really mine or just copies. Because as I said above, most people don't live, just survive. It only reproduces ready-made concepts. There are mere puppets, and the puppet is a vote, it's profit, it's a slave, it's a codependent. The codependent is a fragmented person, and your pieces are scattered. So we have to, I use an example with my friends. You look at some former colonies. Many underdeveloped countries create revolutionary inventions that developed countries buy and sell as their own. And these underdeveloped countries has high taxes of corruption, but they are free now. So why took away and not invest? You know, that don't make sense. But the exploration, the domination, the slavery, the abuse make this with us. We can we reproduce self-abuse, you know, because we don't know how to love ourselves, because love and abuse are learned behaviors. And my question is, how you treat yourself today in recovery? How you see today in recovery? You can pass, Carol. Para saber quem eu sou também, não adianta só eu olhar para a luz. Eu preciso olhar para as minhas sombras, para o meu desespero, para as vezes que eu sofri desprezo, que eu sofri abandono, que eu sofri traição, que eu sofri rejeição, para os meus pensamentos suicidas, para os meus pensamentos aversivos e até os doentios. Eu preciso ser honesta comigo mesmo, porque Deus sabe se eu tenho vontade de fazer relações sexuais com animais, com cadáveres, e se eu escondo isso comendo compulsivamente, usando drogas ou até espancando pessoas para poder fugir dessa culpa. E se você de repente pensa, nossa, que horror, é porque você não se conhece e você é uma pessoa julgadora. Porque a gente sabe hoje em dia que tudo que a gente faz aqui no externo é 95% do nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, ele esconde segredos tenebrosos que a gente vai descobrir no Codependentes Anônimos através de um quarto passo. Então, do tipo, olha, eu sou sem valor porque eu tenho atração sexual pela minha irmã. Olha, eu não posso ser bonito porque senão eu vou chamar mais atenção. Olha, melhor eu morrer do que eu ser bem-sucedido e não ter a aprovação da minha família, porque na minha família todo mundo é fracassado. To know who I am, it's not enough to look at the light. I need to look at my shadows too. To the despair, to the times I suffered,
abandoned, rejection, abuse, bullying. I have to look at my suicidal thoughts, my sick and aversive thoughts. I need to be honest with myself, because God knows if I have feeling, I have wish to have sex with animals or kids, if I use drugs or food to put away these desires. And if you think, oh, what horror, I never do that, I never think of that, it's only a signal that you don't know yourself. Because nowadays, we act 95% by which are in the inconscient. So the inconscient, it's a huge ocean that hides a lot of pain. Like, I'm orphanless because I'm sexually, I'm orphanless because I have attraction to my sister. I can't be pretty because otherwise I will take the attention. Or it's better to die than be a successful person in this family, because in my family everyone is a failure and I have to be part, you know. Quando eu não sei quem eu sou, o outro manipula as minhas emoções, porque eu quero sempre me enquadrar. Eu não posso opinar ou agir diferente e nem seguir a minha intuição. Eu não posso falar não. Você tá louco que eu vou falar não? E se eu fugir de mim, ou me abandonar, ou me xingar, ou me humilhar? A minha criança ferida não vai suportar passar por isso de novo. E aí a pessoa se sujeita ao abuso, ao insulto, à prisão e à procrastinação com medo. E aí ela não se respeita, porque ela pensa, nossa, eu estou permitindo tudo isso. When I don't know who I really am, the other manipulates my emotions because I always want to fit it. And I can't give my opinion or act differently, nor follow my intuition. Say no, are you crazy? What if another runs away from me or abandons me again, curses me or humiliates me? My wounded child can't bear to go through this again enough. And then the person is subjected to abuse, insult, and the prison of procrastination, fear, and a total lack of self-respect. O problema é que as pessoas elas têm medo de descobrir que elas realmente são, primeiro porque elas são codas. Então, elas têm certeza no inconsciente delas que elas são monstros horríveis que sofreram abusos, abandonos e violências durante a vida delas, principalmente pelos seus pais, porque elas mereciam. Ou porque elas não faziam nada direito, ou porque elas não sabem se colocar, ou B, porque elas não querem deixar de ser codependentes, elas não querem sair da doença e ter uma vida bonita, saudável e exuberante como o programa e o poder superior oferecem e prometem. The problem that I see is that the most people are afraid to find out who they truly are. First, because they are codas. Then, they have sure they are horrible monsters and they suffered abuse, abandoned,
abandonment and terrible violence during their lives, especially by their parents, because they deserve it. And they don't anything right. They don't do anything right. They don't know how to place themselves or be, because they don't want to stop being codependent. Some people don't want to stop being codependent and have a beautiful, health, and exuberant life, as the program and the higher power offer and promise. Se o seu caso é o primeiro e você tem medo de fazer o quarto passo, e tem medo de procurar o seu padrinho ou madrinha, tem medo de agir em seu próprio bem-estar e pegar um encargo na Irmandade, de terminar relacionamentos tóxicos, de procurar o emprego dos seus sonhos. Se você é um conformado, se você vive se auto-sabotando, eu preciso te falar que você sofreu violência. Se você sofreu violência de qualquer gênero, da sua mãe, do seu pai, a culpa não foi sua, a culpa não foi minha. E você não pediu para nascer numa família abusiva. If yours is if the wars is the first one and you are afraid to do the step 4, afraid to look for a sponsor, afraid to act in your own good, to assume a service in CoDA fellowship, to end toxic relationships, to look for a job of your dreams, you are conformist, you live sabotage yourself, you must know that you suffered violence of any kind from your mother or your family or society. Doesn't matter, but it's not your fault. It's not my fault. And you didn't ask to born in an abusive family. Give this great opportunity of God gives to you of recovering yourself in Codependence Anonymous. Please. Carol, this is side by, no, this is like, yes, that's correct. This is a video. You can, no, it's, you can put the side of this yellow when I'm in with my bag. Okay. You can play the videos in this slide. Let me see. I'll stop the share and see what I can do. Okay, thank you. It doesn't come up as a video. Ok. A criança acha que tudo é culpa dela, mas eu não sou criança e hoje eu sei, por exemplo, que pessoas ao meu redor querem que eu viva uma vida que não faz sentido para mim. Eu amo viajar sozinha, é sagrado para mim. Às vezes meus amigos falam, a gente quer ir com você, e eu falo, não. Eu não gosto de pessoas me apressando, sabe? Eu não gosto de pessoas falando, vamos ali, a tal hora. Não. Eu moro sozinha, agora eu moro no interior, estou indo para a capital para ser corretora de imóveis, que é a minha profissão, eu estudo psicologia, mas eu não quero atuar na área. Eu sou guia de turismo, só por hoje eu quero casar, mas eu não quero ter filho. E aos 19 anos eu saí de casa para estudar sozinha, para estudar política em outro estado. Eu tenho mais amigos homens do que amigas mulheres. Eu não bebo, né? Eu faço yoga, eu ando de patins. Algumas pessoas falam, andar de patins é coisa de criancinha. Não sei se é, mas eu adoro, entendeu? E eu odeio regras idiotas que limitem a minha liberdade.
The child thinks everything is her fault, but I'm not a child anymore. And today I know, for example, that people around me want me to live a life that makes no sense to me at all. I love traveling alone. My friends say to me, oh, let's traveling together. And I said, no, I hate people. Oh, let's go to the beach. All these people you can see in those photos in my travels are gringos from another countries or places that I met in the travels. You know, no time schedule, because that creeps me out. Can be I don't know, I think how's the word? A horrible thing? I don't know, just for today, you know? That's just for today, not just for today. People, because that's me. That's what I can be today. Tomorrow, I can improve or not. I live alone. I have 27, I am 27 years old. I live alone. I'm going to São Paulo, April. I live in the county to be a broker, a home broker. That's my profession. And I study psychology, but I don't want to work in the area. I'm a tourist guide too. That's why I love to travel. Just for today, I want to get married, but not have children. At age 19, I left my mother's house to live alone, to study politics in another state here in Brazil. I have more male friends than girls. I do yoga. I don't drink. And I really like to roller. Really love. That's some of my friends in these forums. And it's a shame that it's too bad that the videos couldn't be played, but okay, no problem. And that's it. Muitas pessoas falam para mim até hoje, 2022, nossa, você vai viajar sozinha? Mulher? Nossa, mas você vai morar sozinha sem casar? Por quê? Por que você está fazendo faculdade de 5 anos se você não vai atuar? A resposta é, porque eu escolho o que me faz bem e feliz. E o que faz sentido para mim e não para vocês. Afinal, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E eu não aceito mais ser controlada pelas pressões socioculturais e pressões familiares, né? Porque eu sou dona de mim. E é para isso que eu vim para a Terra, né? Para me assumir, para me libertar dessas correntes maléficas e medíocres. E eu pude me ouvir e entender que Deus criou as brasileiras e as africanas antes de mim, com corpos exuberantes. E eu amo samba e dança no geral, e ser sensual, e gostar de me exercitar, e de me alimentar bem, e não é para ninguém além de mim. Né? Poder desfrutar de uma vida espetacular e saudável. E eu sei, baseada, né, cara, na minha própria vivência, de que as brasileiras são trabalhadoras, são mães, são professoras, são policiais, são o que elas quiserem ser, e elas não cabem nesse rótulo tão infantil e medíocre de putas, né?
E para o meu padrinho, que é genial, existe cura para codependência, sim, e é uma busca de se encontrar quem você é e viver nesse papel, independente das pressões que você vai sofrer, né, para te enquadrarem, de te julgarem. É assumir as minhas mazelas e as minhas qualidades, né? É entender que Deus já sabia de todos os meus erros e defeitos antes de me mandar para esse planeta. Para Ele e para mim, a cura da codependência é ser humilde. And many people tell me nowadays, 2022, wow, do you travel alone, women? Wow, but you're going to live without getting married? Why? Why are you doing a 5-year college if you're not going to act later? The answer is because I choose what makes me good and happy and what makes sense to me, not for you. After all, I'm the most important person in my life. I'm no longer accept being controlled by social culture and family pressures. And that's why I came to Earth, to assume myself, to free myself from this evil, mediocre currents. And I could hear myself and understand that God created Brazilian women and African women before me with exuberant bodies. I love samba and dancing in general, I always do. And being sensual and enjoying exercise and eating well is not for anyone, but me. Being able to enjoy a spectacular and healthy life. And Brazilian women are workers, mothers, teachers, policy officers, or whatever they want to be. And they don't fit in this mediocre label of horse, you know. That's because they are who they are. For my sponsor, Francisco, I love him. He's like a father to me. It exists cure for codependence it's to find out actually who I really am and assume my use and my qualities. Understand that God already knew my mistakes and flaws before sending me to this planet. It's to be humble. Mas se você não quer se conhecer e se agradecer por ter chegado até aqui e se assumir e se divertir porque você gosta de viver na Matrix e de ser um codependente, de viver sendo sustentado ou sustentando alguém, porque você gosta de bater, de condenar ou de relacionamentos tóxicos, porque no fundo você acha que dá muito trabalho mudar e realmente dá. Você vai ser aquela pessoa manipuladora, controladora, medíocre, dona de grupo, mandona, covarde e frágil, que se esconde nessa casca de vilão, mas que não passa de uma criança birrenta. But if you want to know yourself and thank yourself for getting here and come out and have fun because you like to live in the matrix, live with cramps, you like to bitch, condemn, or in toxic relationships because deep down you think it's a lot of work to change, and really does. Will be that manipulated, controlling, mediocre, group owner, bossy, coward, and fragile person who hides in this villain shell, but who is nothing more than a crying child.
and you are free. You are free. Good choice. Good luck. You can pass, Carol, please. Eu espero que você descubra e se permita existir no seu eu verdadeiro até o último dia da sua vida, porque é um processo, sabendo por que você nasceu, para onde você vai, com quem você vai e por quê. Que ninguém mais seja ditador das suas roupas, escolhas, amizades ou dificuldades. Que você tenha coragem de acolher as suas sombras, de se perdoar e de não usá-las para te matar, ou de se vitimizar, ou te deixar o outro te maltratar. Liberdade é poder escolher. Então, hoje eu escolho a minha família, por isso eu me afastei da minha família de origem, porque eles me fazem mal. Eu escolho os meus amigos, a minha realidade, o meu trabalho e os ambientes que eu frequento. Eu escolho pessoas e lugares que respeitem e aceitem o meu eu real. Que celebrem o meu eu real. Não me abusem, que não me manipulem. Eu sou a favor que as pessoas sejam livres para expressar suas opiniões, a sua sexualidade, a sua religião ou falta de religião e a sua cultura sem opressão. Muito obrigada. Vamos lá. I hope you discover and allow yourself to exist in your true self until the last day of your life, because it's a process. Knowing why you were born, where you're going, with who you are going, and why. Without dictators of your clothes, of your choices, of your friendships, of your difficulties. May you have the courage to accept your shadows, forgive yourself, and not use them to kill you or victimize yourself or leave the others mistreat you. Freedom is being able to choose. So today I choose my family. I'm not longer have relationships with my origin family because I'm the most important person in my life. And they don't treat me in this way. I choose my friends, I choose my reality, I choose my jobs, I choose the environments that I go. I desire that you be able to prioritize people who respect you and accept the real you. People who celebrate the real you. Not people who abuse you or manipulate you. And I'm in favor of the diversity of God. I think God's fantastic. He's great, incredible. So he has the plan, he has a reason for black, for gays, for Muslim, for white, for blonde, He has a purpose for everything. I don't think you have to kill each other as we do. So I'm in favor of people being free to express their opinions, sexuality, religion, or lack of religion, culture, without any kind of oppression. Thank you so much. That's it. I finished. If someone has some question. Thank you so much. Have that questions, was such a great. if you're in the virtual world, sorry, Holly, if you have questions, please raise your virtual hand.
Yeah. taking one I just bit. wanted to thank you again. That's so hard to do a presentation, and to do it in 2 languages is very impressive. Very impressive. And I just, so I wanted to thank you for that. And some of the things I loved about your thing is asking, how do I treat myself today in recovery? I think that's great. And I'm actually going to use that a lot today. And also looking at the light and the shadow. And I'm the most important person to myself. So I love that. I really did. So I really appreciate you telling and sharing your story. Do we have anybody here that I can walk around with the mic, or you could come up if anybody has any questions in person? Okay. Just wondering about a time check as well, Holly. Okay, we have until 10:30. Okay. Is that correct? That's what I'm looking at. Yeah, I'm not looking at the schedule, sorry. Okay. We've got a question back here. Hi, I'm Mary. I'm codependent. My question is, when did you start realizing your family of origin was so toxic? Because you're not very old, and it's taken me quite a while. So I'd like to hear how you came about finding out about that. Thank you. Nice. I used drugs a lot. I was in rehab. I'm from another fellowship. And my mom, my family, went to a fellowship similar to CoDA, you know, when I was at the rehab too. Oh, you know. And I started to clean up myself, and I was really bossy, and she really codependent, and she gives me money to use drugs. And when she saw that I will work out, you know, she stopped to go to this similar amor exigente calls, fellowship, because she didn't want to recover herself. Because what she's going to talk there, since I was clean, I was working, I was studying. So I started to get in this codependent fellowship, and my mind opened, because, oh shit, you know, because my mother doesn't want to be with me while I'm good. I hope I answered. Yeah, that's great. Thanks. Do we want to take one virtual, Carol? Do you have anybody that has any questions? Só traduzir para o português. I'm just translating to Portuguese. Yeah, thanks. Ela perguntou como eu descobri que a minha família era tóxica, já que eu não sou tão velha assim. E eu falei para ela que eu usei muita droga, fui internada numa clínica de reabilitação, e quando eu comecei a ficar limpa, comecei a ficar bem, comecei a trabalhar, a minha mãe parou de frequentar o Amor Exigente, que não sei se vocês conhecem, mas é uma irmandade de codependência aqui no Brasil bem forte, né? E aí eu percebi que ela ficava perto de mim quando eu estava mal e não quando eu estava bem. Beleza? There's no raised hands. Okay. Any questions from the virtual room? We have one in person if you don't have one in virtual yet. Hello, thank you so much for your presentation. In recovery, I've been... Is there any way that people can come up towards the podium to be on screen? Thank you. Where am I on screen?
where the podium is. Yeah, Please stand. That's the place. Thank you so much. Hello. In recovery, I found out what I don't want, and I was just a little more curious about your process of finding out what you want to do in the future and with your life. It's something I've been struggling with, and I appreciate your presentation about the way I perceived it was not conforming to what I'm supposed to do, but discovering what I want to do. It's something I've been struggling with, so I was wondering if you could elaborate a little bit on that. Thank you. Really nice. Thank you. I was the most, I don't know the word, jail person in the life, ever. I always to be please people, always, all the time, in everything. And with my sponsor and God, of course, I have to find who I am, I have to look at myself and be honest with me and assume in the first time, oh shit, who is this person that I'm seeing in the mirror, And I was shocked because I had a lot of wrong thoughts about myself. That I was truly believed in that, I had sure, but it's not real. It's unconscious, family, sources, and everything. And I think the most powerful way to find out who I am is follow my intuition. I have now to look the right, so I look the right. But makes no sense, but I will look at. And then I find something or someone that I have to find. Because I believe that this life, this experience life, is a map, to ourselves. And life must be great. If my life isn't great and powerful, I'm not living the God's wish. Ele perguntou como que eu tô ele não sabe ainda como que eu faço para ser eu mesma, né? Eu falei para ele que para mim a maior coisa é o poder da intuição, entendeu? É seguir o meu coração e fazer o que eu tenho que fazer, mesmo que não faça sentido para as outras pessoas, mesmo que seja olhar para a direita, que é uma coisa pequena. Mas eu falei para ele que na minha experiência, se eu não estiver tendo uma vida feliz, exuberante e grata, é porque eu não estou vivendo a vontade de Deus. Então eu preciso rever algumas coisas e com certeza tem alguns pensamentos sobre quem eu sou, aquilo que eu acho que eu sou, que não são verdadeiros, que é alguma coisa que me falaram, entendeu? Que não é uma coisa real, porque eu só sou feliz quando eu realmente sei quem eu sou para Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. There are no hands raised in the virtual room. Anybody else in person? Maybe, Andreza, if there's people from Brazil who would like to ask you a question, you can do the same kind of... Ela perguntou se alguém do Brasil quer fazer alguma pergunta. So, Anna. Hello. Hi, everyone. Hello, Anna. Oi, Ana. Thank
Andreza, very much. Thank you very much. I'm so beautiful. I am working now. Sorry. Bom, eu vou perguntar em inglês, em português, que eu tenho que perguntar bem rapidinho, porque eu estou trabalhando, tá? Conta um pouquinho pra gente como o serviço na Irmandade tem ajudado na sua recuperação, por gentileza. Goodbye. Goodbye all. Thank you. She asked me how the service in the CoDA has helped me in the recovery. Oh God. So nowadays I'm going in the difficult moments in my life because I'm moving my home. I get out my comfort of my mother's house. I can't use drugs, you know. True. Oh God. So it's a distractive. It's a compromise. It's it's everything, you know. You have to think in others. You have to focus. You have to do your best, but you fail all the time, and you, oh no, okay, forgive yourself, start over. You're just a human. You are doing your best. I'm doing my best. I'm not perfect at all, no, but I'm doing my best in service of CoDA. I serve NA, Narcóticos Anonymous, and it saves my life, you know, because I think in the person who not know the fellowship yet, and it's with suicidal thoughts and felt alone and everything. So that's it. Eu falei para ela que eu estava passando por os momentos difíceis, porque eu saí da casa da minha mãe, do conforto e tô mudando de cidade, né, num novo emprego, num lugar que eu não conheço ninguém, tal, mas que o serviço da Irmandade me ajuda a não usar droga, me ajuda para aliviar, né, essa tensão, essa ansiedade, me ajuda a me manter focada, a me perdoar quando eu não consigo fazer uma coisa do jeito que eu queria, porque eu sou humana, enfim, sabe, a reconhecer, a ser humilde, né, cara? Eu penso muito no recém-chegado, naquele cara que tá com pensamento suicida, né? Aquele cara que não conhece a Irmandade, que precisa do meu serviço para ele chegar até aqui. É só por hoje. Obrigada, tamo junto. E eu tô muito feliz que o pessoal do Brasil tá participando dessa convenção e tem muito serviço aí no Mundial pra gente, viu, gente? Principalmente para quem sabe inglês, e a gente conseguiu muita coisa boa aí nessa conferência de serviço, vai ter mais material traduzido, e é isso aí, vamos que vamos. All right, any more questions? Oh, you want to come on up? Hi, thank you so much for your presentation. I came in a little bit late, so if this is a repetitive question, I apologize. We have so many different different patterns in recovery that we use. The
denial, control, all of those. And I was wondering, I look at the list and I'm not overwhelmed, but I'm thinking, how do I ever incorporate those into my life on a daily basis? And I'm just wondering if there's anything in particular. I was even thinking about cutting them out and putting them on a mirror or something, some kind of a way to, as a memory jogger or a further awareness type of activity or something. And I was just wondering if you do anything in particular, because I know that the patterns that we have are habitual, ingrained forever, or at least for myself, and changing those sometimes is difficult. So I was wondering if you might shed any light on that. Thank you. Thank you. I'm sorry. Can you stay here? Can she stay back, please? I don't understand. I don't know if I understand correctly, but she asked if I do something to fight these codependency patterns. That's correct? Yes. Okay. Thank you. Yes. That's a lemma. The phrase, I don't know the word, that say acting, I don't know, acting as, it's like a actress. Acting as. Acting as. Oh, I'm a big actress. Big actress. That saved my life. Because that saved my life. Yes, acting as if. So when I'm insecure, I put my best clothes and a high heel, beautiful, and that's a pattern, insecurities or control. And I say to person, in the God's hands. But inside of me, I'm dying inside, but I acting as if I'm okay. Nothing. God's hands, serenity prayer, and I think this phrase saved my life because it's real works, and with the time, the person became the real God's wishes, because the acting as if is no more that God wants. God don't want codependent people. God hates insegurances. God hates controlling. God hates betrayal. God hates, Mom, please give me drugs. Give me money to buy drugs, Mom. No, I buy my stuff and everything. And, you won't leave me? You won't leave me and do whatever you want with other girl? Okay, your life, your choice, be happy. I think we here to learn how to respect ourselves in the level that this kind of crap with other person do with us, it's not hurt anymore. Okay. Thank you. Thank you. Sometimes I know when I try to change my my response to people, my voice is not. Sometimes when I tried
different words to use with people. My voice and my gestures maybe come out a little bit differently than I would like, and maybe a little bit on the insecurity that I feel. And that can manifest itself in brusque words, or words that are maybe not as friendly, not as peaceful, not as copacetic as I would like, but maybe a little bit confrontational, because I'm not used to using words that perhaps speak my truth, compared to in the past I might have gone along with somebody in some action or something like that, and then I say, no, I don't really want to do that. I want to do something different. But my voice doesn't express that lightness and happiness that I might like. So I don't know if I explain myself at all. But I believe in multiple kinds of recovery besides CoDA. So I believe people can dance, can act in the theater, make theater classes. I believe we can go to psychologists, but especially go to the mirror and say, oh, I'm a powerful woman, I'm great, I'm courageous, and all things to combine, it's faster to beat this entity. I think codependency is a spirit, a demon, it's a spirit, it's a sickness, né? Of course, it's a sickness, but I hate it. So all the kind of things you can use to remember that this evil is strong, and we have to fight against it and stand up and know, even when we have to use. So I made actor classes and dance, and I do yoga and whatever, because this makes me more secure with myself, and each health without sugar, because all these little things can make me stronger, because unconscious, I think, look at all the sacrifice that I'm making to improve myself. I'm a strong woman, I'm a strong person, this person, he can't bite me, Thank you. Eu falei para ela que eu acredito numa combinação de coisas contra a codependência. Então eu fiz aula de teatro, de dança, de yoga. Eu vou no espelho, eu falo que eu sou corajosa, que eu sou poderosa, que eu sou linda, que eu sou amada. Porque a codependência é uma entidade, né, cara? É uma entidade, ela é uma doença conhecida pela Organização Mundial da Saúde, mas ela... Então, eu falando de mim, né? Preciso de uma terapia, preciso do grupo de apoio, mas preciso de outras coisas também. E até quando
preciso me alimentar direito, porque aí meu corpo fica mais bonito e aí eu tenho mais autoestima. Se um cara vem e fala assim, ó, tô te trocando, tá? Por outra. Aí eu falo, ah, tá bom, mas, né, cara, o problema é seu, né? Eu vou achar outro que me respeite, eu vou me sustentar, eu trabalho, né? Eu tenho meu dinheiro. Então, eu acredito que é uma combinação de coisas, tá? Obrigada. Thank you. Thank you. That's great. We probably have time for one more question if anybody has a burning desire. Anybody online, Carol? No. Let's give her a huge round of applause. That was amazing. It's wonderful. Thank you so much. Andreza. Yes.